guys, let's learn Formen auf Deutsch. Der Kreis, the circle. Das ist ein Kreis. This is a circle. Das Quadrat, the square. Das ist ein Quadrat. This is a square. Das Dreieck, the triangle. Das ist ein Dreieck. This is a triangle. Das Rechteck, the rectangle. Das ist ein Rechteck. This is a rectangle. Der Stern, the star. Das ist ein Stern. This is a star. Das Herz, the heart. Das ist ein Herz. This is a heart. Mini quiz. Which shape is this? Der Kreis. Which shape is this? Das Quadrat. Which shape is this? Das Rechteck. Which shape is this? Das Herz. Which shape is this? Der Stern. Which shape is this? Das Dreieck. Summary. Der Kreis, the circle, das Quadrat, the square, das Dreieck, the triangle, das Rechteck, the rectangle, der Stern, the star, das Herz, the heart. Thanks for watching. For more such videos, please get subscribed. Bye!